লাইভ টাইপে আমার ভয় লাগে কখন কি বলে ফেলি না forever on এটাই the তো মজা internet. দ্যাটস দ্য মানে অর্গানিক নেচার অফ ইট লাইফ Uh-huh. না আমরা আচ্ছা সামির as you are a content creator yourself have you ever come across any live podcasts মানে generally asking আর কি অবশ্যই করোনার সময় তো সবাই শুধু লাইভই করতো, লাইভ ছাড়া কেউ আর কিছু চিনতো না। ফেসবুক লাইভ কিছু একটা হলো, চলো আমরা যাই ফেসবুক লাইভে। সো না ওইটা এখন তখন আর তো বেশি তখন হয় তো না। বেসিক্যালি ওটা একটা ইনফর্মাল আড্ডার মতো ছিল রাইট বিকজ Yes. তখন আই গেস সবাই পডকাস্ট নামটা দেয় নাই বা ওই টার্মটা তো কুল হয় নাই বাট পরে আর কি এই যে আমারও ওয়ালিদের মতো আচ্ছা বসে গেলাম একটা কফির কাপ নিয়ে আছে ওটাও একটা পডকাস্ট এরকম আর কি একটা হয়ে গেছে Yes. গলিতে গলিতে Correct. পডকাস্ট হয়ে যাবে কয়েকদিন পরে বাট আই এম জেনুইনলি আস্কিং বিকজ সব পডকাস্ট তুমি সো ফার যদি কোনো পডকাস্ট করে থাকো আই গেস ইউ হ্যাভ ডান আ রেকর্ডেড পডকাস্ট ইফ ইউ হ্যাভ ডান ওয়ান আর কি রাইট কারেক্ট। সো আমরা যেটা খুবই ভালো করি, আর আমি যদি আমাদের নিজেদেরকে একটু প্রমোট করতে চাই, সেটা হলো বিদেশে যেটা হয় যখন একজন পডকাস্ট বানায় ওরা না ডিস্ট্রিবিউশন গেমটা এস করে, বিকজ আলটিমেটলি মানুষজন বলবে যে আচ্ছা একটা এপিসোড আই হ্যাভ আউট 1 মিলিয়ন ভিউ, ওই 1 মিলিয়ন থেকে মানুষ ধরো ফার্স্ট 20 সেকেন্ডসই দেখবে হাফ, অন্য কেউ কিন্তু উইল নট সি দ্য রেস্ট অফ দ্য থিং। সো আমরা যেটা খুবই ভালো করি, আমরা ভিডিওর সবচেয়ে বেস্ট যে 10টা পার্ট হবে ওইগুলো আমরা টিকটক আর রিলসে ছেড়ে দিই এন্ড দোজ গো ভাইরাল। সো আমাদের পার এপিসোড ভিউয়ারশিপ আসে 2 মিলিয়নের মতো, which is insane when you read মানে see it in that angle, because আমরা যদি একটা ভালো সিন থাকে ভিডিওর এন্ডে ওইটা আমরা এনশিওর করি যে বাইরে যাইতেছে and it's being pushed as a solo video. So ওই জিনিসটা we are doing better than anyone else I think. And আরেকটা যেটা আমি আমাদের কোম্পানি হিসাবে প্রমোট করতে চাই সেটা হলো এই ধরনের ফেসবুক লাইভ না করে what if you did a show in real life. আমরা স্কেন মিডিয়াতে what we try and do is যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মানে জিনিসটা একটু ফিজিবল করে ফেলা, রিয়েল লাইফে একটা শো করতে পারলে the behavior, the engagement, even online in terms of viewers, likes, shares, everything will shoot up, কারণ তখন we engage with it as a talk show. রিয়েল লাইফে ইন্টারাকশনটা আরেক লেভেলের হয়। And এটা actually funny story, I convinced নাফিস ভাইয়া যখন আমি ফার্স্ট তাকে বলি যে এই bring 2 cents onto um real life, he was like oh acha ashole korbo. I was like do it. He's like but isn't it very expensive? I said yeah, of course it's expensive, but that's the part of the game na mane you have to spend, you have to invest in yourself first. Jodi amra Khalid Farhaner video if we have seen, you'll know oh, invest in yourself, apnar skills, apnar learning. Money brings money. Correct. So he had a wonderful show in his hands and বলছি then invest in it, why not? আর আমরা যেহেতু এখন একটা প্রোডাকশন হাউস হিসাবে we run, so we have SameerScane Media. SameerScane Media is my production house / advertising agency. We try and make life easier for content creators. So মানুষ আসলে এই জিনিসটা এত বেশি জানে না, বাট আমি যখন অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে ঢাকায় আসি আমি ইউটিউবার হব। ইউটিউবার হওয়া is a part of the dream, but যদি আরো realistically আমরা বলি that is you have to do something which will earn you enough money at the same time. So while আমি বলতে পারি I want to be a journalist, this that ওইটা মানে money wise এত বেশি feasible, which is why we have a very good production house. And আমি চাই যে SameerScane Mediaর একটা goal is kind of becoming home of the creators, to help people like you guys, to help even the biggest creators যে আচ্ছা নিজের একটা শো নামানো is not as difficult as people think it is. Rather আমরা যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি it is much more feasible. For example আমি আমার নিজের প্রোডাকশন হাউসটা একটু প্রমোট করব। Definitely we can মানুষজন like when we think of a জিমে প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্টের দাম 2-3 লাখ টাকা করে, বাট আমরা জিমের মেম্বারশিপ নেই for what 5k a month, maybe 5-6k a month. Yearly we are paying কত 60-70k a month, sorry a year. Same for একটা production house, same for a studio. We spend the 20-30 lakh. You guys don't have to buy একটা audio mic for 15-20k. You don't have to buy a camera for 2-3 lakh. Just pay us a monthly fee, come and shoot with us, make sure your content is ekdam top notch. We can also provide a DP. Say এই জিনিসটা once some creators started seeing that, Neon Bhaiya for example, Selim Bhaiya আরেকটা example, ওদের viewership has also shot up and ওদের just contented quality যেটা বাংলাদেশ desperately needs. Because পৃথিবীতে what we are seeing is যে TV is being replaced by content creation. Funding or the investment that goes into content creation must also change. But বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্রিয়েটররা যারা টপ আর্ন করে
risk averse or risk নিতে চায় না, but I'm glad that some people have started doing it and it's inspiring others. আচ্ছা আমি একটু রিস্কটা নেই. So yes, I would hope যে আপনাদের Facebook Live one day turns into a real life talk. হ্যাঁ, না, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি Enough. ব্রিলিয়ান্ট। ইনশাআল্লাহ। আমি আসলে জানতাম না Yeah. যে নাফিস সেলিম ভাইয়া আসলে তোমার সাথে কথা বলছে বিফোর হি স্টার্টেড ডুইং হিজ পডকাস্ট অফলাইন, বিকজ তুমি যেটা বললা, আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ দ্যাট, যে আফটার হি সুইচ টু অফলাইন, মানে আমি ভিউয়ারশিপও পরে রাখতেছি, the sheer quality of the content, the sheer quality of the conversations, ওই যে Right, একটা right. ব্যাপার আছে না যে when you talk in person, there's an aura that revolves around you, right? মানে in the middle of the conversation, so ওইটা কিন্তু drastically improve করছে, Correct, and 100%. I think what you're trying to build on is that increase in quality of content rather than, আচ্ছা হ্যাঁ ভিউয়ারশিপ তো আসবেই, I think you know that more than anyone else, but ওই যে কোয়ালিটিটা, ওইটা মানে জাস্ট আনম্যাচড, মানে একটা অনলাইন পডকাস্ট আর একটা অফলাইন পডকাস্টের মধ্যে মানে আকাশ পাতাল তফাৎ, মানে Yes. মানে একটা ছোট বাচ্চাকে দেখাইলে ওও বুঝবে যে আচ্ছা হ্যাঁ দুইটার মধ্যে বিশাল তফাৎ। সো মানে আমরাও হোপ করতেছি যে একদিন আই গেস এটা করা পসিবল হবে। Yes, I will be exactly. in touch with you, আমি সমস্যা নেই। And of course আমরা আবার সামিরকে ডাকবো, আজকে অনেক কম টাইমের জন্য থাকলো, উইদিন অনেক বেশিক্ষণ ধরে আমাদের আড্ডা হবে। সো ওয়ালিদ সামির, ভাই বুঝতে যেদিন পারছি, একটা সমস্যা কোম্পানির নেই। সিএফও হয়, ওয়ালিদ ভাই যেদিন একটা কোম্পানির সিএফও হয় তখন তো একটা টক শো কি এভরি মান্থ একটা নিউ টক শো বের হবে, নট আ Right. প্রবলেম. Right. Thank you so much, and I hope মানে the dream comes true. So এখন Samir, I want to ask you something, like I've seen your tagline or the caption, journalism done different. So মানে tell us about it, like what does it mean, like how did you come up with this, like journalism and done what different? exactly do you want it to do differently? Exactly. আচ্ছা, সো এই ট্যাগলাইনটার জন্য আমি এখন অনেক গালি খাই। সো এটার পিছে অনেক কারণ আছে, দ্য রিজন আমি নিজেকেও এত বেশি প্রেশার দিই না কেন। সো ফার্স্ট অফ অল গালি খায় বিকজ দে হ্যাভেন্ট সিন এনাফ জার্নালিজম ফ্রম আস। একটা সিক্রেট ফ্রম মাই এন্ড, আমাদের 12টার মতো আনরিলিজ ভিডিও আছে অ্যাবাউট জার্নালিজম, 12টা আনরিলিজ ভিডিও উইচ আর মাইন্ড ব্লোয়িং, কিন্তু ইটস সো ক্রেজি যে আমরা ছাড়তে পারবো না। ডাজ দ্যাট মেক সেন্স? সো মানুষজন ভাবতেছে ও সামির ছাড়তে শুধু ফানি কন্টেন্ট, আমার যে আসলে সিরিয়াস কন্টেন্ট যেগুলা, দে আর সো ক্রেজি যে আমি ছাড়তে পারবো না। সো আই নো হু আই অ্যাম, আই নো হোয়াট আই এম কেপেবল অফ, আই নো হোয়াট আই হ্যাভ ডান, কিন্তু মানুষ আমাকে গালি দিবে বিকজ দে হ্যাভেন্ট সিন দ্যাট, এন্ড দ্যাটস কমপ্লিটলি ওকে। দ্যাটস ওয়াই আমি নিজেকেও এতটা প্রেশার দিই না, এট দ্য সেম টাইম অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড মানুষ আমাকে কেন চেতে পারে আমার উপর। ইন টার্মস অফ জার্নালিজম ডান ডিফারেন্ট, এটা একটা কুইক ডেফিনেশন যদি আমি দিই, বেসিক্যালি আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে আমি ভাইস দেখি a lot of Al Jazeera, a lot of এইসব টাইপের ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম যা কাজ হয়। বেসিক্যালি বাই হোয়াট আই মিন বাই দ্যাট ইজ, আমরা যখন নিউজ উই সি, আমরা দেখি টিভি নিউজ, দিজ আর থিংস এস্টাবলিশড বাই দ্য ন্যাশনাল এজেন্ডা, এগুলো টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট স্টেট পুশ করে এগুলো হেডলাইনে আসবে, এই ফ্লাড হইতেছে, এটা হইতেছে, লাইক দ্য টিপিক্যাল স্টাফ, 2 minutes পাবে, দ্যাটস ইট। বাংলাদেশে দিস ইজ দ্য অনলি কাইন্ড অফ নিউজ উই লার্জলি সি। একটা শো আছে কল তালাশ, আই এম শিওর আপনারা জানেন, তালাশ, যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। Independent এই টাইপের সিরিজ, ইয়েস, এই টাইপের সিরিজ হচ্ছে বাংলাদেশে খুবই কম, অ্যান্ড লার্জলি আমরা এগুলো দেখতেও পাই না। সো what I want to do is really establish that genre এখানে অনেক স্ট্রং ভাবে, বিকজ এখানে ভাইস টাইসরা এখন আসতেছে না টু দ্যাট এক্সটেন্ট। I want to establish us or this character SameerScane as one of the top journalists in the country. এখন আমি রিয়েলাইজ করি যে এই ক্যারেক্টারটা, আই এম সেইং ক্যারেক্টার বিকজ right now I've detached from it to some extent, but ও এত বেশি লাইকেবল হবে না। আপনারা কি পিয়ার্স মর্গানকে চিনেন? হ্যাঁ, yes, of course. very Do controversial you guys character. like him? Do you guys like him? I don't like him, Yeah, but exactly, same here. Like, but do see his মানে shows, like whatever it is, like, yeah. Why do you not like him? আমার কাছে মনে হয় একটু ওভারডু করে ফেলে মাঝে মধ্যে with his opinions. ওয়ালিদ ভাই? I think the controversy part is the main key here. আমার কিছু জিনিস আমি এগ্রি করি না ওর সাথে অনেক কিছুতেই, so but আর কি that's the interesting part about it, like স্পাইসটা ওইখানে আর কি, ঠিক আছে, to see someone opposing the thoughts or the opinions you have,
but yet you enjoy their show. ঠিক আছে, এই জিনিসটাই আর কি। So আমি যেটা দেখতেছি, to a certain extent, as much as I hate it or like it, আমার যে SameerScane character-টা is almost like Piers Morgan at this point, because I see the viewership numbers, shares বাড়তেছে, right? But so is the Right. hate train. আর আমি অনেক ভেবে দেখি। So again, I'm saying যে SameerScane একটা character because I will explain that কেন and why I think of it that way now. But ওকে কেন এত hate করে, এই কোয়েশ্চনটা আমি নিজেকে অনেক জিজ্ঞেস করি। কেন ভাই, কি করছে? তো ভালো কাজ করতে চেষ্টা করতেছে, or sometimes he tries to have fun, right? Like, why do people not always vibe with this character? তখন আমি ভেবে দেখলাম, when I started the project, right, back in 2020, halfway through, আমি না, like, আমার idea or আমার push for this, আমি তখন বিদেশে ছিলাম, I was in high school in Australia, বাংলাদেশের সাথে connection খুবই weak ছিল, I had nothing going on with here. 2 years later, I fucking moved back. Sorry, excuse my language. But I moved back. So ওটা তখন কি হয়েছিল? Long story short, আমরা একবার ডিনারে ছিলাম with this guy called Adam Tamizi Hawk. He's quite a famous MP and member of parliament. He's not a member of parliament, but he's quite politically involved now. Anyways, when he was there, ওনা ডিনারের সময় he showed off the entire time. ওরে ফারারি আছে, এই BMW আছে, দুবাইতে 3-4টা বিজনেস আছে, সৌদি আরবে কি আছে, 3টা বউয়ের জন্য 3টা ফারারি, 3টা ম্যানশন, so and so, right? Shows off all night. ডিনারের শেষে he starts saying he wants to save the country. ও বাংলাদেশে ফেরত আসছে, সারা জীবন বাইরে কাটায়, এখনো বাংলাদেশ সেভ করতে চায়. He wants to spend time here. And so this is the scary part. এখন আমি কিন্তু পুরো উল্টা in terms of my intentions. আমি অস্ট্রেলিয়ায় বড় হয়েছি and আমি এখানে genuine intentions নিয়ে আসছি. But কোনো মানুষ যদি আমাকে না চিনে, সে যদি আমার থেকে perhaps financially এত well off না হয়, ওদের আইডিয়া কি হবে? এই বাটপার আসছে অস্ট্রেলিয়ায় বড় হয়ে চোদনা দেখা যাচ্ছে, ও আমাদেরকে নিয়ে কেয়ার করে, আমাদের, this is the problem. So বললাম না, when I detach myself from the character, তখন আমি অনেক logically ভাবতে পারি, this is that problem. আচ্ছা, this guy's privileged, who is he to represent us? মানুষজন চায় যে নিজের একজন হোক, নিজের mass character হোক. For example, Sulaimon Shukon, ও কিন্তু massকে represent করে. He grew up from here to there. So that's the thing missing with this journalistic character, which is why I think আমি যদি কখনোই forcefully try করি to be loved by everyone, it's not happening. So I've changed to my Piers Morgan approach. I will give you interviews or content which you will watch. You don't have to like me, but I will bet my money যে তুমি দেখবা জিনিসটা, and that's my goal now. So yes, mind-blowing interviews and mind-blowing journalism work doesn't mean I've seen some of your reels. You try to bring out some dark sides as well in terms of different aspects. Like বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে একটা ইয়ে দেখলাম, yes, off the yes. records, right? ঠিক আছে, সো আর কি আমার কাছে এই যে this is the thing, মজাই লাগছে আর কি, like no one's doing it like so deep dived and এইসব জিনিস নিয়ে এত বেশি আমির, ওই যে ফুটবলেরটা নিয়ে যদি কথা হচ্ছে, সরি ওয়ালিদ একটু ইন্টারাপ্ট করলাম, সেটা হচ্ছে I just wanted to mention that ফুটবলের ভিডিওটা যদি কেউ না দেখে থাকেন, সো এখন পর্যন্ত সেটটা ওয়াজ অ্যামেজিং, মানে the set was very subtle but it was amazing, just what Yes. the video needed আর কি, right? and the ambience পুরো ওই suspenseful vibe-টা, right? I don't know কারা কাজ করছে সেটার পিছে সামির, but it was amazing, so shout out to amazing team, amazing work. I'm so ওইটাই বলি, টিমটা at the same time আমি কেন এতদিন কন্টেন্ট বানায় আসতে পারছি in future কেন পারবো, because আমি ক্রেডিট কোথায় পাওয়া উচিত? I'm good at building a good team, এটা একটা, but আমার credit is never, I should never be the only one to take credit, rather পুরো টিমটা from the very beginning. I've always had a team, and I think my teams have always been fantastic. All the people who have worked with us, I'm so thankful to them. আর এখন যে টিমটা আছে, this is a professional team. It's a professional team who take their work very seriously, আর ওদের কাজ is tremendously good. It makes me very, very proud, and that's why I believe যে অনেক সময় I don't believe in myself, but I believe in the team, which helps me to keep going. And why am I confident for the future? It's because of the team as well. I know that they will do brilliant work. When I have a bad day, they are going to have a good day. So it's always going to be a good time. Yeah, massive shout out to the team, honestly. আর আমি একটু সারপ্রাইজ হলাম যে তুমি day 1 থেকে একটা টিম নিয়ে কাজ করতেছো,
দ্যাট ইজ ব্রিলিয়ান্ট, কিন্তু দ্যাট ইজ ব্রিলিয়ান্ট ইন Yes. কোন সেন্স আমি বললাম, বিকজ মোস্ট অফ দ্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স আউট দেয়ার যারা জাস্ট ওয়েন দে স্টার্ট তখন মনে করে যাচ্ছে আমি একা একা শুরু করি, দেখি কতটুকু যায়, একটু কামাই টামাই, এরপর হয়তো কাউকে নিবো, বা আচ্ছা লাগবে না একাই করি, এরকম The একটা মানে usual একলা journey আর কি। মনোভাব নিয়ে চলে Yeah, আর কি। বাট right. at some point they realize যে মানে একা it doesn't really work always, because তুমি যে ইয়েটা কর, যেমন আমি জাস্ট শর্ট ভাবে একটা জিনিস বলে দিই যে যখন শুরু করছো ব্যাক ইন 2020 যেটা তুমি মেনশন করতেছিলা, কয়েকটা ভিডিওর ক্যাপশন ছিল এরকম, আই রিমেম্বার, যে আমার একটা ডিস্টিংক্টলি মনে আছে যে ইজ ইন্ডিয়া আওয়ার সুগার ড্যাডি। এটা আমি দেখি আচ্ছা ঠিক আছে ছেলেটা কি পাগল, নাকি ছেলেটা অন্য জায়গায় থাকে, যাচ্ছে ঠিক আছে ওর ভয় ডর নাই, বাট মানে টাইটেলটা বাদ দিলেও দ্য কন্টেন্ট ইজ গ্রেট। এন্ড তুমি যেটা বললা যে ইউ বেট ইউর মানি যে আই এম গোনা ক্লিক অন ইট, ইয়েস আই ডিড, আই ক্লিকড অন ইট এন্ড আই ওয়াচ দি এন্টায়ার থিং। এন্ড তখন থেকে এখন পর্যন্ত যত ভিডিও ছিল, ইভেন ইউ হ্যাড ভিডিওস অন রেপ কালচার, ইউ হ্যাড ভিডিওস অন মেন্টাল হেলথ, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, তুমি রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে মানুষকে জিজ্ঞেস করছো যে আপনার কি মনে হয় যে মেয়েরা ছেলেরা কি মেয়েদের থেকে ইন জেনারেল বেশি বুদ্ধিমান, নাকি মেয়েরা একটু মানে স্টুপিড টাইপের, মানে এরকম ছিল কয়েকটা ইন্টারভিউজ আই রিমেম্বার। সো ইয়া, ক্রেডিট টু দ্য। আচ্ছা আমার কাছে মনে হয় যে তুমি সাহসটা কোত্থেকে পাইছো বলো তো, টু ডু অল দিস, মানে এত সেনসিটিভ টপিকে কথা বলার? I think এখনো ওই সাহসটা শুধু সাহস বলবো না, ইটস এ সাইন অফ ক্রেজিনেস। আমার না, আই লাইক মেকিং ভিডিওস, বা আই লাইক ইভেন লাইক দ্য জনরা, অন্য কেউ যে করতেছে না জিনিসটা, ওইটা আমাকে অনেক বেশি ফ্যাসিনেট করে যাচ্ছে, মানুষ কেন করে না। অফকোর্স চাইল্ডহুডে একটা জিনিস আছে, অ্যাগেন আই গ্রু আপ, ও থ্যাংক ইউ আসিফ, হ্যাঁ, amazing guy, thank you so much. But so again, when I was growing up, it was all about Vice News and এসব. I was always into wartime journalism. আফগানিস্তানে গিয়ে ভিডিও বানাতেছে, হোলি শিট, ইরাকে গিয়ে যুদ্ধের মধ্যে গিয়ে আইসিস এর কমান্ডারে ইন্টারভিউ করে আসতেছে, ইটস ইনসেইন। সো আই অলওয়েজ লাইক দ্য ক্রেজিনেস। আর আমি না কন্টেন্টে যখন আমাকে একজন বলে যে ও যে কোনো একটা এক্সট্রিম গালি বা এক্সট্রিম কমপ্লিমেন্ট দেয়, আই পার্সোনালি এনজয় দ্যাট, বিকজ আই ওয়ান্ট টু বি উইয়ার্ড। আমি চাই মানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তোমার কখনোই কোনো কম্পিটিশন থাকবে না when you do things যেটা অন্য কেউ করতে পারবে না। Try and just be unparalleled to that extent. আমি এই জিনিসটা করবো, even if you're like a TikToker, আমি একটা পিঙ্ক হ্যাট পরে হাফ প্যান্টস পরে যে ড্যান্সটা দিব, এটা অন্য কেউ করতে পারবে না। That will get you to the top. That will make you special. এখন এই স্পেশালটা অনেক রকমের জিনিস হতে পারে, that could be cringe, that could be funny. Um, for example, এভাবে করে অনেক টেকনিক you learn throughout the way. এখন at this point যখন আমরা একটা ভিডিও বানাই, we can predict the reaction. যেমন তোমরা কি লাস্ট ভিডিওটা দেখতে পাইছিলে বাই চান্স, হ্যাঁ, সেক্সিজম ডানা মিডিয়া? পোষাতে যেটা, Hmm. ইয়া দেখছি। So, ওটা right, right. ওটার কমেন্টস একটু বেশি বেশি হেটফুল লাগছে আমার কাছে। নো অফেন্স, মানে আমি আমার এটা Yeah, বলতেছি of না, আমি course. বললাম যে Yeah. হোয়াট দ্য কমেন্ট সেকশন লুক লাইক আর কি। So, fun part, এখানে আমরা যখন একটা ভিডিও কাস্টিং করি, তখন we know exactly how to build the video. So, আমি যদি এখন অনেক সিরিয়াস দুজনকে নিয়ে আসি, অনেক সিরিয়াস, ভিডিওটার ভিউয়ারশিপ হবে 30-40,000 per se, ভিডিও ভিউয়ারশিপ হবে 30-40,000, অনেক সিরিয়াস একটা ডিসকাশন হবে, বাট ওদের অ্যাপ্রোচটা উইল বি ভেরি ট্রেডিশনাল। আমি যেই কোয়েশ্চেন করবো এটা একটা বোরিং একটা আনসার দিবে, ইট উইল নট বি ডিফারেন্ট এট অল। বাট আমরা চাই যে 4-5টা ভিডিওর মধ্যে একটা ভাইরাল করব, and you can actually choose which video you want to be viral, right? আমি জানতাম যে কারিনা কায়সার আপু আর ডানা আপুকে আনলে ওরা অনেক হিউমারাস একটা টুইস্ট দিবে। I also know the number of haters they have plus the number of haters we have. So সবগুলো কম্বাইন করে I knew that this would be a circus আর কি। And sure enough, আমি একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, ওরা ডান্স করা শুরু করে। হ্যাঁ, Right, right. So, but that's part of the fun. এই জিনিসটা আমরা অনেক ভালো করে জানতাম, and we also know যে আমরা collateralটা ডিল করতে পারবো। Yeah, of course. Sometimes you trade. আচ্ছা, maybe seriousness একটু trade করে লাইট কিছু একটা নিবা, আবার পরের ভিডিওতে you can throw the seriousness back. So it's good to play around and experiment with your videos too. সবসময় যে একটা বোরিং ফ্লেভার দিবা বা একটা বোরিং ট্র্যাডিশনাল কাজ নিয়ে আসবা, that's not good. Sometimes bring in dangerous guests and you take in shit for them, not a problem. Of course. আমি তো বলি না, like the guest said it, and if এই টাইপের ক্যারেক্টার they deserve a place as well, 100%. So আমি পার্সোনালি অনেক হ্যাপি ছিলাম। and again, আমার যদি কোনো অ্যাডভাইস দেওয়ার থাকে to a lot of creators, but I want to speak more about this.
is don't attach yourself to your internet persona too much. But Right. Speaking of dangerous, uh, how do you approach your research process? আমি এটা জানতে চাচ্ছি, like for any content that you know might be very controversial and অনেক risk associated থাকতেই পারে, as you know. So how do you go for the research for that content? তুমি ওইগুলো নিয়ে রিসার্চ কিভাবে করো, আমাকে এটা একটু বলো। awesome. So শুরুর দিকে আমরা অ্যাকচুয়ালি এই টাইপের প্রশ্নগুলো নিজেরাই আনসার করতে চেষ্টা করতাম। দ্যাটস ওয়েন রিসার্চ আর অনেক বেশি ছিল। যখন ফর এক্সাম্পল রেপ নিয়ে একটা ভিডিও হবে, তখন আই হ্যাড টু রিসার্চ a lot. আমার টিম ইউজ টু রিসার্চ a lot. 3, 4, 5 people বসে pages and pages of research into a good piece to speak on. এখন না উল্টো হয়ে গেছে। এখন আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি? বিকজ আমি যদি এখন কিছু নিয়ে বলি, আমাকে ডিরেক্টলি বলা হবে যে you are not an expert or who are you to say it. আমি যদি একটা সোর্স স্টেট করি এই 20 বছরের ছেলে আমারে শিখাইতে আসছে, of course বলবে I am not A9 Chaudhary, I am not a buet, teacher here, I am not 25, 26, আমারে দাড়ি দিয়ে শেভ করে ফেলি, I look like a baby, আমার থেকে কেউ কিছু শুনতে যাবে না। Rather you be practical with yourself. Of course, fine, আমাকে চিনে না, তাহলে I'll just ask the questions, pass the mic on to the experts, let them speak. But mass bolu. So that's going into a much more like reporter style thing. আমি নিজে বেশি বলবো না, but I have to ask the right questions. That is the thing. So research to a certain extent অনেক কমে গেছে, but এখন the cleverness, but the wittiness, but quick thinking টা আচ্ছা what do I ask or what is the right question to ask, এই mentality I always have to be. So it's much more question based now. And a lot more impromptu. Yes, a lot Right. more impromptu. Right. Yes. আসিফ ভাই বলতেছিল যে ডাটা ড্রিভেন মাইন্ডসেট। সো তোমার কি মানে বিহাইন্ড এভরি ভিডিও, বিহাইন্ড এভরি কন্টেন্ট ইউ পুট আউট, ইজ দেয়ার আ ডাটা ব্রেইন টকিং বিহাইন্ড? ডাটা ব্রেন বলতে কি, মানে বললাম না সবকিছুর পিছনে একটা ক্রিয়েটিভ প্রসেস থাকে। আর ফর এক্সাম্পল আমি অনেক ভালো করে জানি যে টু আ সার্টেন, আচ্ছা এগুলো বেশি বলে ফেলি না, বাট পিপল আর শিপ, পিপল কিন্তু আর শিপ। আমি জানি যে কোন ভিডিও ছাড়লে বেশি লাভ রিঅ্যাক্ট আসবে, কোন ভিডিও ছাড়লে বেশি হাহা রিঅ্যাক্ট আসবে। আর যখন হাহা রিঅ্যাক্ট আসে উই ক্যান কাইন্ড অফ প্রেডিক্ট ইট। সো যদি আসো, যদি হেট আসো, বি ওয়ারি যে আমি ইচ্ছা করে করছি। ইটস নট সামথিং যে ও আমি হেট এক্সপেক্ট ইচ্ছা করে করছি। True. So that's the fun part. That's the fun part about experience too. Asif Bhaiya would know this very, very well. Eta amra to a certain extent with 2 years, 2.5 years, client dekeও serve করে, we know. Just sad part টা হচ্ছে lighter content gets you more views, shares and comments and reactions. যদি আমরা ফুটবলের ভিডিওটার ব্যাপারে we speak, that is a legendary video. The footballing video we made, legendary. একটা বাংলাদেশে এই টাইপের whistle blowing football interview নাই, but ওইটার views how much? Facebook I think the full, much lower. Shares আছে অনেক, but views কম। কারিনাপুর ভিডিওটা লাইট একটা ভিডিও, 2 million views. That's একটা problem. So you want to grow your platform? I have to grow my platform. এখন আমি যদি for example I want Papun on dialogue, I want Papun on dialogue, but he will say যে এই পেজটা কি 1 million follower আছে নাকি না। আমি দেন স্পন্সর চাই টু গ্রো মাই প্ল্যাটফর্ম, পেজটা কি 100,000 ফলোয়ার আছে নাকি না। সো আমি একটা লং টার্ম ক্রিয়েটিভ প্রসেস ফলো করতেছি যে আই গেট বিগ এনাফ, একটু ফুল আর্ন করবো। ওয়ান্স আই এম বিগ এনাফ, তখন আমি লেজিটিমেসি সার্ভ করলেও আই হ্যাভ মাই প্ল্যাটফর্ম। সো অ্যাগেন আই এম নট হিয়ার টু বি লাইকড বাই পিপল, এই জিনিসটা গেভ আপ অন। I don't have to be liked, as long as people watch these interviews and slowly I start giving them more to learn, giving them more to know. That's my goal. I think that's a brilliant approach, যে মানে Exactly. simultaneously growing your platform and making it credible enough যাতে হচ্ছে you get to bring in the big fish of the pond, right? Yes. Right. That is a brilliant approach. I mean, probably প্রথমবার কারো কাছ And থেকে he's actually winning. Like he already knows people's reactions, so you're already winning there. এটা না আমাকে জিজ্ঞেস করো। I want to be asked about make 10 content, 6 for the wallet, 2 for the portfolio, 2 for perfect. Exactly, 100%. Right. 100%. আমরা 6টা ভিডিও বানাবো ক্লায়েন্টের জন্য, 2 will make kind of for ourselves and 2 for also for ourselves, but semi. But what do you guys think? So you guys went through the comments, yeah?
তোমরা Yeah. কমেন্ট গুলো পড়ে কি ফিল করো, বা what is your perception? What ডানা have আপুর you got the ভিডিওটার hate কথা comments? বলতেছো? হ্যাঁ, any video where we receive a lot of hate comments. মোস্ট অফ ইট ইজ ওই হেটটা যে হেটার কোনো মিনিং নাই। ফর এক্সাম্পল ডানা আপুর মোস্ট প্রবাবলি সব ভিডিওতে এই কমেন্টগুলো থাকবে, রাইট? মানে স্টক কমেন্ট বেসিক্যালি। Cringe, simp, হ্যাঁ, hijra. Yeah, and mostly আমি দেখছি এখানে একটা হার্ড মেন্টালিটি কাজ করে, লাইক দে ডোন্ট ইভেন নো হোয়াট দে আর সেইং, বাট আচ্ছা মেজরিটি মানুষ ইজ স্প্রেডিং দ্য হেড, সো ওয়াই নট জয়েন দ্য ক্রাউড, এরকম একটা ভাইব কাজ করে। কমপ্লিটলি। So- আর so- হচ্ছে যেমন বন্ধু তেমনই তো ইয়ে হবে, হ্যাঁ, তারপরে হ্যাঁ, তোমার কাছে লোহা ভাষা right. টাইপের কিছু কিছু কমেন্ট দেখছি। ইয়া, রাইট। But তোমরা যদি এমন hate comment পাইতা, how would you feel? মানে অন আওয়ার কন্টেন্ট নাকি যে কোনো কিছু Yeah. কি? Yeah, say you were in my shoes, say you guys made the content, how would you feel? ইফ আই ওয়ার ইন ইউর শুজ, আমি তো তোমার পারসেপশন জাস্ট জানলাম, বাট আমি যদি আনবায়াস হয়ে বলি, আই উড ডেফিনেটলি ফিল ব্যাড। সেম মানে টু সাম এক্সটেন্ট, হ্যাঁ, কারণ মনে হতো যাচ্ছে এত এফোর্ট দিয়ে একটা সেট বানাইলাম, একটা দুজন গেস্টকে আনলাম, যে গেস্ট গুলাকে মানুষ দেখতে চায়, তাও গালি খাচ্ছি, তো কি করবো ভাই আমি? ব্যাপারটা ওরকম লাগতো আর কি। আই থিঙ্ক এটা আমাদের ফিলিংস ডিফার করবে সামির ডিউ টু আওয়ার মানে পারপোসেস, লাইক ইউ ওয়ান্টেড পিপল টু নট বি মানে লাইকেবল টুয়ার্ডস ইউ, এটা তোমার গোলই ছিল এভাবে যে না ইউ আর নট হিয়ার টু বি লাইকড। No, এটা কাইন্ড আমরা অফ গোল লাইক দ্যাট, মানে গোল বলবো মানে- না, এটা আমার অ্যাটিটিউড চেঞ্জ হয়েছে যে অ্যাটিটিউড, হ্যাঁ সবাই আমাকে লাইক করবে না, এক্স্যাক্টলি, ওইটার উপর Yeah. হেল ব্যান থাকলে না, মেন্টালি তুমি নিজেকে ধ্বংস করে এক্স্যাক্টলি, ফেলবা। রাইট, True. ট্রু। সামির, একটা জিনিস আমি একটু বলতে যাচ্ছিলাম, মাঝখানে ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে যে তুমি বলতেছিলা যে ইউ আর ইনটু ওয়ার ডকুমেন্টারিজ ও ওয়ার জার্নালিজম, Yes. রাইট? ইফ আই এম নট রং। Yes. তো Yes. তোমার একটা ভিডিও ছিল, আমার কাছে মনে হয়েছে ইটস প্রবাবলি দি মোস্ট আন্ডাররেটেড ভিডিও ইউ হ্যাভ পুট আউট সো ফার। সেটা হচ্ছে শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি ঢুকছিলা, ঠিক আছে? আমি এটা আমি কেন বলতেছি, বিকজ আই এম সর্ট অফ লিঙ্কড টু দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি। আমি মানে নিজের চোখে দেখছি যে হাউ হার্ড ইট ইজ টু এন্টার একটা শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রি। ইভেন ওই ইয়ার্ডে ঢুকতে বা বাইরে থেকে দাঁড়া দেখতেও যে কি পরিমাণ কষ্ট। মানে আমি যদি একটা এরকম আনওয়ারেন্টেড ভাবে একটা শিপে উঠি, মানে দে ইভেন হ্যাভ দ্য লাইসেন্স টু শুট মি এট এনি টাইম, Yeah. রাইট? সো ওই জিনিসটা আমার কাছে ফ্যাসিনেটিং লাগছে যে মানে আমার থেকেও বয়সে ছোট একটা ছেলে গিয়ে এরকম একটা রিস্কি জায়গায় গিয়ে মানে মানে হি ইজ মেকিং মি ওয়াচ দি এন্টায়ার থিং, যেখানে আমি আগে আই উড এক্সপেক্ট যে আমি একদিন ওরকম একটা জায়গা দেখবো নিজের চোখে, যেটা আমি পারি নাই। সো দ্যাট ওয়াজ ফ্যাসিনেটিং। বাট দ্যাট বিং সেড, যতটুকু রিস্কি এটা ছিল, ততটুকু অ্যাটেনশন কিন্তু এই ভিডিওটা পায় নাই, রাইট? সো আই থিঙ্ক যে তুমি যে মানে ওই যে আসিফ ভাই যেটা বলতেছিল যে 6 ফর দ্য ওয়ালেট, রাইট? সো ইফ ইউ মেক মানি থ্রু দোজ কন্টেন্টস যেটা ওয়ালেটের জন্য, ultimately viewers will come to these videos, right? যে say rape culture, say mental health, say Yes. shipbreaking industry, কোনো না কোনো দিন তো আসবেই। And then you have learned the game. Now you know. yeah, but genuinely that video was a banger. So তুমি কি একটু বলবা যে ভিডিওটা মানে how did you get the permission to do that? First of all, I didn't get the permission. আচ্ছা, Second of all, এটা কিন্তু আমার গোল, মানুষ কিন্তু আমার গোল জানে না। ফর এক্সাম্পল, I'll share a secret with you guys. Dialogue আমার গোল কি? End of the year, I might get killed for this. I want Amelie League versus BNP. Yeah. okay, Crazy okay. as it's, I want Amelie League versus BNP Crazy, dialogue. crazy. Why not? মানুষজন ভাবে যে oh you can't do it. Oh, of course I want to do it. And I don't either student politicians but একদম proper MPs. Bullshit কাউকে আনবো না, একদম টপ মানুষ দেখে নিয়ে আসবো। And I'll go hell on earth to get it done. So ওইভাবে করে আর কি, like so ship breaking was one of those things যে বাইরে গিয়ে ভিডিও বানানো। তখন আমার টিমও went with me, আর ওরা না একটা পর পর like yep, nope, this is it. But I walked through, and এটা আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। এসব হেড কমেন্ট আমার কোনো যায় আসে না। কষ্ট দেয় when you put serious like effort and it's your purpose, you want people to see that. You know how it changes people's perceptions of you when they see that. So ওইটা আমাকে পার্সোনালি অনেক হার্ট করছিল। বুঝতে This পারছি। video deserves so much, ওই ভিডিও like that was it. ওই ভিডিও করতে যা effort, but that's something which nobody else can do. Or
very few people can do. So এই স্টাইলটা আমি আবার ধরে আনতে চাচ্ছি, বিকজ আসলে কি হচ্ছে, অ্যাজ আই গেট মোর কাস্টম, তখন আমি মানে আই ওয়াজন্ট ইভেন বেসড হিয়ার, এখন আমি বাংলাদেশে বেসড, আমার বাংলা হালকা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, আর অনেক হবে, গেটিং মোর কাস্টমড, আই থিঙ্ক আই এম বেটার অ্যাট মাই জব। সো আমি ওই স্টাইলটা আবার ধরে আনবো, অ্যান্ড ইনশাল্লাহ যখন এবার ওই স্টাইলটা আবার ধরি, আমাদের প্ল্যাটফর্মের ওই সাইজটা থাকবে টু বিল্ড ইট, অ্যান্ড hoping for a bit more keepable growth with that style ever. But yes, see, but you guys are getting the game now. You guys are 100% getting the game now. যে আচ্ছা কিভাবে Thank you. কন্টেন্টটা ব্যালেন্স আউট করতে হয়। Yeah, এখন তুমি এই ভিডিওটা ধরো, you have an episode with me, right? টাইটেলটা Yeah. দাও, why did SameerScane go to Vikarnasa? Podcaster, 10,000 views. If that's the first question you're asking me, and that's the hook, why did SameerScane go to Vikarnasa? 10,000 views. Minimum. why did Minimum. SameerScane go to Vikarnasa? Why did he? Ah! Exactly. এটা আমার কোশ্চেন ছিল না, আমি কি ভাবতেছিলাম, I was thinking about it. আমি কেমন Shit. ভাবতেছিলাম। টাইটেল দাও এটা, শুরু কর এটাতে, হিউজ। আচ্ছা, why did SameerScane go to Vikarnasa? Why I went to Vikarnasa, ভেবে দেখি, রাইট। সো আমরা না চাইছিলাম সবসময় লাইক স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে ভিডিও বানাইতে, অ্যান্ড আমাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল was Bragg versus NSU. That was very successful. Yeah, yeah. And we realized যে আমাদের অডিয়েন্সের মধ্যে ওই জিনিসটা খাইছিল অনেক, they really enjoyed it. But একটা জিনিস I noticed, ইউনিভার্সিটি যে এইজটা, they're not loyal to their schools, they're very open to their universities being trash. মজা তো, আরে bro, it's banter, আমরা তো কিছু এত সিরিয়াসলি মিন করি না। Likewise, আমরা schools নিয়ে অনেক পোস্টস করতাম। Only schools that were sensitive was Shaheen military school, taught to be loyal to your institution. Arekta was Manarat Islamic যে স্কুলটা, again taught to be loyal to your institution. অন্য সবাই অনেক এনজয় করে when your school is made fun of, আরে ছেলেটা তো জোস আমার স্কুলে, like it's funny, আমি তো এত সিরিয়াসলি কিছু মিন করি না। সো তখন আমি থট যে আচ্ছা, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বড় স্কুলস বা ইনস্টিটিউশনস কোনগুলা? Vikarnasa made sense, and we had a big following there. ঝামেলাটা কই লাগছে বলি, আমরা কিন্তু ওখানে গেছি, people came up to me to take pictures and all, big fan এটা। প্রতিটি it wasn't anything planned. প্রতিটিকে ওখানে আমরা পেয়ে গেছি, wasn't planned, no. মানুষ তো এগুলো জানে না। তুমি যা করো, it does seem like that was planned, right? No, it wasn't planned. ওখানে ছিল। Alright. এই জিনিসগুলাই, these small details. So মানুষ হচ্ছে very quick to assume, right? প্রতিটিকে ইচ্ছা করে বানাইছে Vikarnasa-কে ডিফেম করতে। Bro, none of that. আমরা ওখানে গেছি, স্টুডেন্টগুলোকে পাইছি, কোয়েশ্চেন নিয়ে প্রতিটিরে পায়ে গেছি, she is interested in doing it, করুক। যখন ভিডিও এডিট করতেছি, ওকে তো শুরুতে দিব নাকি দিব না, শুরুতে দিব, থাম্বনেইলে রাখবো। থাম্বনেইলে তো আচ্ছা 5 জন স্টুডেন্ট আছে, 2 জনের পিক করেছি, ওকে তো দিলেই পারি। ওই জিনিসটাই বুম, it means 6 million views instead of 500k views. Vikarnasa instead of Holy Cross means that many views instead of a much lower amount. Vikarnasa school হিসাব অনেক sensitive. প্রতিটি suddenly becomes আচ্ছা, you kind of trying to attack the school. So ওই কয়েকটা জিনিসই একদম পুরো ধ্বংস করে ফেলে। ছোট ভাই আমাকে একটা অ্যাডভাইস দিছিল, and some of his team members too. Framing অনেক important. Had we not had প্রতিটি in the frame then, and আরেকটা হচ্ছে maybe if I showed the clips of the Vikarnasa people taking pictures with me, suddenly they'd see যে আচ্ছা ওরা তো kind of same team এ, they would picture me যে আচ্ছা ওরা same team এ, when they see যে আচ্ছা I'm only speaking out against them, ওই ক্লিপ গুলো যে নাই, এটা কিন্তু it's all about framing. দেখো রাফসান শাবাব আর ছোট ভাইয়ের ভিডিও দেখলে you'll see they always add the clips where they're taking pictures with their fans. As a viewer in your head, it's like acha, the celebrity. Or in my case, people like Sameer to Vikarnasa is chill, like they're taking photos and all, like it's a cool thing. But ওটা কিছু ছিল না, it seems like acha ও আসছে স্কুলকে অ্যাটাক করতে। So yeah, right, ভাইয়া ঠিক বলছে আসিফ ভাইয়া, it's never well planned, it's just well presented, right?
I mean, it's never enough planned actually, right? When planning, it never gets enough. হ্যাঁ 100% 100% Right. না, that video really blew up, right? খুব weird জায়গায় end up করছে, যেই সব অডিয়েন্সের I কাছে know. শোনার কথা ছিল না, যেমন মানে খুব unfortunately it's my biggest video yet Alright, unfortunately Unfortunately. should have been the ship breaking one should have been the ship breaking one video, yeah. Right. Even মানে should have been a list কিন্তু অনেকগুলো আছে actually. I might sound inclined if I talk about only the shipbreaking video, because একদম ফার্স্টের দিকে তোমার যে রেপ নিয়ে একটা ভিডিও ছিল, মেন্টাল হেলথ নিয়ে একটা Yeah. ভিডিও ছিল, মানে again asking strangers on the street what they think about rape culture, right? ওখানে কিন্তু মানে if I'm not wrong, ওই ভিডিওতে মোস্ট প্রবাবলি কয়েকজন বলছিল যে এটা মেয়েদের দোষ, ডিরেক্টলি মানে এক্সপ্লিসিটলি বলছিল যে এটা মেয়েদের দোষ, মেয়েদের পোশাকের দোষ, মানে এক্সপ্লিসিটলি বলে যাচ্ছে তো বলে যাচ্ছে, মানে মনে হচ্ছে যে ওটাই সত্যি, মানে ওরা 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 এটা গত 40 বছর ধরে বিশ্বাস করে, রাইট? সো those could have blown up too, right? But ভিকারনেসের ভিডিওটা মোস্ট প্রবাবলি এখন ডানাপুর ভিডিওটা আস্তে আস্তে ব্লো আপ করবে, নট probably not ওই এক্সটেন্টে, ওই ভিকারনেসের এক্সটেন্টে হয়তো ব্লো আপ করে, বাট সেমি মেজর ভাবে হয়তো ব্লো আপ করতেছে, রাইট? আমার মোস্ট প্রবাবলি এই জিনিসটা জানার খুব ইচ্ছা ছিল যে ডাজ ইট নট এফেক্ট ইউ অল, মানে এট অল, মানে একদমই কি করে না এফেক্ট, যে আচ্ছা না না ওই হেট কমেন্ট না, the fact that আচ্ছা ভিকারনেসের ভিডিওটা বানাইলাম, হ্যাঁ I wanted it to blow up, but আমার তো আরো বেটার ভিডিওস ছিল, সো আপনারা ওটা কেন দেখতেছেন না? একটু কি গায়ে লাগে না? এটা hurts a lot. এটা হচ্ছে demoralizing জিনিসটা. And does it hurt more than the hate comments? Yeah, 100%. তো মনে আমি যখন ভালো ভিডিও বানাইছি তখন তুমি কই ছিলা, খারাপ একটা করছি তখন তুমি এসে ঝাঁপায় পড়বা. That hurts Right. a lot. So তোমার তাহলে এমনিতে how do you plan on making content তাহলে এভাবে, right? আসিফ ভাই একটা বলতেছিল যে 6 for the wallet, ওই মানে is the proportion exactly like that? The formula, huh? So এখন ধর আমি একটা টিম চালাতে চাই, আমার একটা ব্রেক ইভেন কস্ট আছে, হিউজ অ্যামাউন্ট I think we have মানে একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর টিম হিসেবে very very expensive, but that's because we're also serving as an agency at the same time. So আমার ওই কস্টটা আগে উঠাইতে হবে মাস্ট, but that also means যখন আমরা আমাদের নিজেদের ভিডিও বানাই, it means that you can see a set like off the record, you can see a set like dialogue, you can see a production like that. So that's the fun part. In terms of the futurist style, I think secret to being যদি successful আমরা শব্দটা ইউজ করি, it means someone who's doing it across years. অনেকজন আসে 1-2 বছর পর চলে যায়. I've always wanted my growth to be like this, and I'm happy so far. It's not like, oh, shot up, তারপরে আটকে গেছে, তারপরে down. It's going up like this, and that makes me happy, কারণ এটা কিন্তু doesn't come from sticking to one style. It means switching from style to style. আমরা যদি দেখি people who've been around for 10-15 years from the music industry to যেটা, these are people who've always switched their style. আমি যদি সবসময় ওই যে ফার্স্টে যেমন ভিডিও ছিল শিপ ব্রেকিং টাইপের ভিডিও I did, or মেন্টাল হেলথ যেগুলো ছিল, বা স্টাক টু স্ট্রিট ইন্টারভিউজ অনলি, তখন কিন্তু কেউ আসলে থাকতো না, ওই ক্রাউডটা না বোর্ড হয়ে যায়, they'll be done with you, বলবে যে হ্যাঁ ভালো, but your viewership will tank, you will be over. And I noticed তুমি ট্রেন্ড দেখতে পারবে, if you look at the data, সেম জিনিস বারবার করে, people will be done with it. But you switch up styles, you bring in changes, এটা it will piss off a lot of people, but it will also connect to a newer bunch. এটা is the fun part. এটা হলো কন্টেন্টের খেলা, মানুষজন অনেক বেশি ভয় পায়, either they're afraid of haters, either they're afraid of change, either they're afraid of risk, either they're afraid of losing sponsors or pissing off someone. ভয় পাইতে নাই bro, কেউ কি তোমার সামনে এসে গালি মারতেছে, বা are they trying to punch you in the face? No, they're not. This is all the internet, so just chill out, be crazy, like ভয় পাওয়ার কিছু নাই, have fun with it, experiment করো, দেখতেছি তো and specifically আমি অনেক e-sports মানে কমিউনিটির ফলো করি, because like I when I watch international esports championships games, তো আমি দেখছি যে মানে ওদের ক্ষেত্রে players get death threats and everything, but people who are actually giving those threats or doing writing such comments, তারা না actually we don't find them in public, like they are just confined there.
এই জিনিসটা আমিও খেয়াল করছি যে তারা Correct. জাস্ট ওইখানে ওই ইন্টারনেটে ওই জায়গায় তাদের শেষ, ওইটা পর্যন্তই তাদেরকে মানে হাবি জাবি যা ইচ্ছা বলে দেন ওইখানেই শেষ। আরে সো কিবোর্ডে একটা গালি দিতে কি সময় লাগে হ্যাঁ, নাকি? এক্সাক্টলি লেখে লাইক এন্টার চাইতে দিল সো শেষ আর কি। সমস্যা কি? I think part of the fear is very delusional. The মানে আমার এটা মনে হয় যে মানে when you start climbing up that ladder, it's a process and you have to embrace it. আচ্ছা মানে তুমি যদি একটা ক্রিকেট প্লেয়ারের কি কেসও ইউ সি, এখন হুম, পিপল আর প্রেজিং শান্ত। শান্ত ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমে চান্স পাইছে। হি ওয়াজ দ্য মোস্ট হেটেড ক্রিকেট প্লেয়ার এভার। আমি যে গালি একটা ভিডিওর জন্য খাইছি, দ্যাট উড বি what he used to get on a daily basis. পুরা দেশ একই টাইমে ওর গালি মারতেছে, ওর ফ্যামিলির গালি মারতেছে। এখন কি? হি ইজ আ হিরো। হুম। প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ জিতছে। And Shanto's the best. This is and how people's minds these two change. events are 6 months apart. মানে মোরালেস ওরকমই যে এক এক Right. বছরের মধ্যে এক বছর Right. না 6 মাসের মধ্যে দুইটাই হয়ে গেছে। গালি খাইতে খাইতে হিরো হয়ে গেছে। বাই দ্য ওয়ে সামির, Exactly. প্রায় শেষের দিকে আমরা যেহেতু বলছে সময় কম, সো আই গেস একটা ছোট কোয়েশ্চেন করবো, সেটা হচ্ছে তুমি স্পন্সরস এর কথা বলতেছিলে যে ইফ উই চেঞ্জ আওয়ার স্টাইলস উইল লুজ উইল পিস অফ স্পন্সরস, রাইট, উইল পিস অফ লয়াল অডিয়েন্স যারা আগে ছিল হঠাৎ করে হয়তো অন্য স্টাইল দেখে পালাবে, বাট ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে you lose a lot of potential sponsors due to changing your styles so often? তোমার কি মনে হয় সেটা? আই থিঙ্ক আমরা কখনোই এত বেশি স্পন্সর পাই নাই। এটার অনেক অনেক কারণ আছে। ফার্স্ট অফ অল বিকজ স্পন্সর্স লুক ফর টিপিক্যাল এই যে ইনফ্লুয়েন্সার, লাইক আমরা সবসময় সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ছিলাম। সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ডাজন্ট অ্যাট্রাক্ট দ্য টিপিক্যাল স্পন্সর্স। আমাদেরকে স্পন্সর করতো বিগার কোম্পানিজ উইথ বিগার অ্যামাউন্টস অফ মানি, লাইক বেক্সিমকো or Mohammadi group যে আছে। So it used to be like the bigger companies, bigger amounts of money, but frequency of sponsorship সবসময় খুবই কম ছিল। Second of all, I didn't want to over commercialize the project ever. আর ইভেন এখনো আমরা যে টাইপের স্পন্সর অ্যাট্রাক্ট করি, যাদের সাথে ডিসকাশন হয়, ইটস নট দ্য টিপিক্যাল কোম্পানিজ দ্যাট স্পন্সর দ্য আদার ইনফ্লুয়েন্সার্স। আর আমি সবসময় চেষ্টা করছি যে বেশি স্পন্সর রিলায়েন্ট থাকতে না। বললাম না, again, it's আমরা এই উইক হ্যাকড হয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি। We could have lost the entire Facebook page. That's আরেকটা story. But কেমনে ওই কি? জিনিসগুলো will make you long story short, আমাদের পেজ হ্যাক করে they asked for 2 লাখ টাকা। They নাই, I scammed them and I got it back. I became SameerScane for once. But This should be a vlog. এটা রেকর্ড করতে Right. আসলে ভাবছিলাম but তারপর ভাবলাম যে না, all the hacker groups would come after us and you know, এবার really কিছু take ভয় our তো page থাকেই, down. তাই না? কিছু ভয় তো রিয়েল। Yes, ওইটা রিয়েল। বাট ওইগুলাই মেক ইউ রিয়েলাইজ যে আমি যদি এখন স্পন্সরশিপে রিলায়েন্ট হইতাম, হঠাৎ করে শিট, আই কান্ট পে মাই টিম, ও স্পন্সর মানি, শিট শেষ। I didn't want to do that. I didn't want to. And if SameerScane চলেও যায়, I still have a production house. Like it's not gonna go. So এই জিনিসগুলো আমার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট। Don't ever fully rely on something you don't have full control over. I don't think sponsorship is something I have full control over. I would much rather serve client 2-3টা ভিডিও বানায় get 50,000-60,000 দেন শুধুমাত্র আমার ভিডিওতে ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম দিয়ে বা কন্ট্রোল সারেন্ডার করে আমাকে টাকা দাও। দ্যাট মিনস আমার কন্টেন্ট তখন ইজ হেভিলি বায়াসড। আমার কন্টেন্ট যদি উইয়ার্ড হয়ে থাকে, দ্যাটস বিকজ আই এম মেকিং ইট উইয়ার্ড, নট বিকজ সাম আদার পার্টি হু ইজ নট পার্ট অফ দ্য ভিডিও ইজ টেলিং মি টু মেক ইট উইয়ার্ড। সো সো আমার ওই পার্টটা ভালো লাগলো যে সামির বলতেছিল যে আমরা আরো বড় কোম্পানিজ থেকে স্পন্সরস নেই যেটা আরো মানে bigger amounts of money, right? Yeah. So I think that answers the question alone. The approach is very different than regular content, right? যে প্রত্যেকটা ভিডিওতে ছোট একটা স্পন্সর, এটা থেকে ছোট একটা অ্যামাউন্ট, দেন রিকার আরেকটা এভাবে। So yeah, changing styles মানে এটা না necessarily যে you lose a lot of sponsors. এখানে অনেক ফ্রিডম আছে, মানে there's a balance, right, between freedom and sponsors and paying your team whatever. So এক্স্যাক্টলি। আমার একটা ইচ্ছা ছিল জিজ্ঞেস করা যে স্কেইন মিডিয়ার তো মোস্ট প্রবাবলি মানে বেশি দিন হয় নাই যে ইটস বিন পাবলিক, রাইট? লাইক টু সেন্স পডকাস্ট রিসেন্টলি যখন থেকে অফলাইন শুরু করলো, তখন থেকে পিপল স্টার্টেড টু নো, আচ্ছা ঠিক আছে, একটা জায়গা আছে পডকাস্ট করার, দেয়ার ক্যান বি আ সেট ওয়্যার পডকাস্ট ক্যান বি রেকর্ডেড অফলাইন। সো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ডু ইউ প্ল্যান অন লঞ্চিং নিউ ভার্টিকালস এজ ইন নতুন কোনো কিছু, হয়তো মিডিয়ার মতো অন্য কিছু উইথ স্কেইন? ডেফিনেটলি।
Yes, I do, but আমি জানি না কতটুক আমি ওটা পাবলিক করতে চাই, because at the same time I think some of your companies বা some of your brands বা some of your work should be public, আবার at the same time অন্যগুলো এত বেশি পাবলিক নাও করতে পারি. I am involved in a few ventures at the moment, but আমি সবগুলো শেয়ার করি না. Scane Media share করি because I believe Scane Media and SameerScane are linked. It's basically the same thing. So ওইটা I'm happy to link it up. But সবকিছু আমার personal কাজ, I don't want to link up. But I think সবারই ওইভাবে করে ভাবা উচিত যে say you're an animator, have a few international clients, and also like um think that's quite interesting. You should never just think bigger. বললাম না আমি বিজনেস কেন করি বা কেন আমি ঢাকায় ফেরত আসি, it's not business that excites me, it's not anything in specific that is exciting. I think বাংলাদেশে যেটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে স্কেলেবিলিটি. এতগুলা মানুষ, এতগুলা like Right. there's so many consumers, so many like suppliers, so many people, so many kinds of things to do. You can scale it. এখানে adtech platformer কেন আসে? They sell for dirt shit prices, but তুমি কয়টা বিক্রি করতে পারবা? The Exactly. potential of it is same thing for any Numbers. kind of business here. You can scale it, and that is such a fun challenge to have. To me, that excites me. আচ্ছা, আমি এখন একটা ক্লায়েন্টকে সার্ভ করতেছি 5 জনের টিম নিয়ে. What if এখন আমাদের 15 জন টিম আছে? We're spending a lot more pressure on me, but we can make a lot more. Maybe by the end of the year we'll have a team of slightly bigger and we'll be making a lot more. এই জিনিসটা really inspires me and motivates me. I really enjoy that, like step by step jump up the ladder there. Scalability is a very fun challenge to have for yourself. Right. And Sameer, যেটা আমি summarize করে যদি বুঝতে পারি, your approach, like you're not totally shifting away from the niches from time to time, but having a lot of niche at the same time, আর কি dynamic হওয়ার যে ব্যাপারটা, right? Is that right about your content creation approach? হ্যাঁ, আমি অনেকগুলো নিশে টাচ বেস করতে চাই, যেমন মানে বললাম না ডানাপুর যে ভিডিওটার সাথে, ওখানে আমরা যে টাইপের হেড কমেন্ট পাইছি, ক্রিঞ্জ, সিম, লেম, হিজরা, that's a very different type of hate comments to, for example, at times if we make a mess up video, for example, Anil Ekbalar সাথে একটা ভিডিও ছিল cup of comments, that was the last time we got a lot of hate besides the Vikarnasa one. ওখানে our own followers hated on us. ওখানে কমেন্ট গুলো were not cringe, simp, lame. ওখানে কমেন্ট গুলো were, hey, this is why I'm unfollowing, or this is why I don't like your videos anymore. That hurts. ওইটা hurts a lot. That will hurt you a lot. So ওইটা being able to filter যে which one should hurt you, which one shouldn't hurt you, or which one should change your approach as well. Right. So those things also matter. হ্যাঁ, আমার জাস্ট লাস্ট একটা কোশ্চেন ছিল ওয়ালিদ, আমার মোটামুটি শেষ। আমরা না সব কোশ্চেন এত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করছি বিকজ সামির বলছে সময় নেই। আই গেস যারা দেখতেছেন প্লিজ ভিডিওটা শেষ হওয়ার পর 0.75x এ দেখেন, তাইলে আই গেস প্রপার স্পিডে দেখা যাবে সবকিছু। তো আমার কোশ্চেনটা ছিল যে সো যেহেতু তুমি বলতেছো যে মেকিং different content will sort of sometimes piss people off and they will be compelled to comment ওই টুট হ্যাঁ হিজরা টাইপের কমেন্ট আর কি। তো কিছু কিছু কনস্ট্রাকটিভ কমেন্টস তো থাকেই, লাইক তুমি যেটা বললে যে মাত্র যে দ্যাট হার্ট, হ্যাঁ, যে একটা কনস্ট্রাকটিভ কমেন্ট যে এই কারণে আই এম আনফলোইং ইউ, এই কারণে আমি তোমার কন্টেন্ট দেখতে চাই না এন্ড অল দ্যাট। আমার কথা হচ্ছে অ্যাজ আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যার খুবই রেগুলার বেসিসে হেট খাওয়া লাগতেছে, তুমি কখন বুঝো যে মানে এট দিস পয়েন্ট তোমার ওই ক্রিটিসিজমটা নিতে হবে? ফর এক্সাম্পল সেটা কনস্ট্রাকটিভ হইতে পারে, মানে কনস্ট্রাকটিভই হবে। আমি জাস্ট বলার চেষ্টা করতেছি যে দেয়ার আর লট অফ কমেন্টস যে খারাপ 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 খারাপ, এই টুট 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 টুট, এই বলার অনেক কিছু। অ্যান্ড ওয়েন ডু ইউ রিয়ালাইজ যে আচ্ছা ঠিক আছে, মাই কন্টেন্ট ক্যান হ্যাভ আ লট অফ ফ্লজ, হয়তো there might be things that I could have improved on. So how do you work on that, and এর আগে how do you identify those, and কোথা থেকে তুমি আইডেন্টিফাই করছো যে এগুলো ঠিক করা যায়? Do you see my beard looking good? Yeah. Fairly? Yeah. Why do you think I have a beard? Why? দেখি তো। For Yes. আরেকটু mature appearance এর ছেলেটা জন্য। এমন কিউএনএ করতো এককালে, এটা কেমন কিউএনএ হইলো রে ভাই? হ্যাঁ বলো অ্যানসার বলো। নাফিস ভাই is kind of like my বড় ভাই, like my advisor. উনি আমাকে এসে বলছে, সামির,
আমি জানি একটা জিনিস will completely change people's perception of it. তোমার কাছে মনে হতে পারে experimental, but আমি একদম 100% sure. বলি কি? সামির, তুমি একটা দাড়ি রাখো। Tony explains it and it does make sense. I 100% believe in it now. Because it's working. It genuinely is. এখন উনি যখন আমাকে ফার্স্ট দেখে একটা ভিডিওতে, it was the one about Katabon with Inay Chaudhary. Yeah. ওই যে pet stores এ গেছিলা যে। Yes. Bhaiya knows. Thank you so much for seeing all these videos, by the way. উনি তখন, I had a big beard. I was 19 years old. আমি বাংলাদেশে এত বেশি ছিলামও না. I was very, new to the place. But Nafiz, as a viewer, thought, this guy's a professional animal activist. Or this guy knows what he's talking about. এখন আমার যে লুকটা, or যেটা ছিল in the previous dialogue episodes, কালকেটাতেও থাকবে to a certain extent, বাচ্চা আসছে। So যখন আমি খারাপ কিছু করি, in his head as an older view, he's like, oh, বাচ্চা একটু ভুলভাল করছে, করে যাক। ভালো কিছু করলেও it's just like, oh, cool, like he's doing well, he's impressive. But যখন দাড়ি থেকে যায়, you are forming this thing যে, oh, আচ্ছা, he's serious, or take him seriously. This works in the sense of business too. যখন একটা দাড়ি থাকে, suddenly I look 5 years older. Let's take him seriously. Maybe he's an expert at it. Maybe he's not someone to be like, fooling around. এটা একটা. Number 2, আমাকে না একটু a certain extent the other মনে হইতো যে দেশি ওই ম্যাসকুলিন লুকটা ছিল না। বাংলাদেশে ওই ম্যাসকুলিন লুকটা মানুষজন চায়। ওই বিয়ার্ডটা will make me look like a typical BRACU student or a typical mass public-এর সাথে ম্যাচ করতে পারবো। Suddenly I don't look like someone, আমাকে ওই হিজরা কমেন্ট দিবে না। ওই যে আমার যে এতগুলো হিজরা কমেন্ট ছিল, 1000 2000 of them, they can't say that anymore. Just একটা simple stylistic difference. Suddenly they'll take me a lot more seriously. Small things like this. I talked about the religious element too. Just because দাড়ি আছে, they'll assume just how many to religious হইতে পারে. Maybe I am, maybe I'm not. I am. But হ্যাঁ, ওই small জিনিসগুলো, stylistic choice, আমরা তো এগুলো ভাবি না। As I said, মানে Vikarna sir videote, if I had shown my interaction with the fans or with the students there, suddenly like, watch, Samir to likes these people, like they're cool. এখনো আমার দাঁড়িয়ে আছে, আচ্ছা, maybe he's, এই টাইপের small stylistic choices are quite interesting, like hidden secrets to content creation more so. And true. Nafi Selim's case of ভেবে, আচ্ছা, এটা আমি ফানি একটা দিব example, right? How old do you think Yahya Amin Bhaiya is? এখন তুমি যেহেতু এভাবে বলছো, না তুমি যখন এভাবে বলছো, এখন আমি তো এখন অনেক কমাই বলবো, ঠিক আছে? বাট জোকস অ্যাসাইড, 35? তোসিফ? আমার মনে হয়, আচ্ছা, আমি তো এখন স্বামীর জন্য জিজ্ঞেস করলে, এখন তো আমিও ওরকম bias হয়ে যাবো। আচ্ছা, 38. This is the fun part. I still don't know the answer, but I know it's a figure like that. Fun part ki, when 50-year-olds, even people like my dad, will probably call him Yahya Amin Bhaiya, number 1. Number 2, right. If he doesn't have a beard, suddenly he's not at the wise. A clean shaven bada amare shikhabe about religion and business. A darita makes him look like godfather, like listen to me, or I have so much knowledge. না সামির, এটা থেকে আমার একটা ইভেন্ট মনে পড়লো, লাইক ইট ওয়াজ ব্যাক ইন 2013। আমার বাবা হঠাৎ অনেক ডার্ক মোচ রাখা শুরু করছিল, হ্যাঁ, মাস্টাচ। সো আর কি, জাস্ট দ্যাট, হ্যাঁ, আর কোনো বিয়ার্ড না, কিছু না ওইরকম করে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কেন, এরকম কেন, ওয়াই সাডেনলি এরকম চেঞ্জ? তো বললো যে আমার, মানে সে এরকম একটা অ্যান্সার দিয়েছিল যে আমার আন্ডারে আরো 30 জন কাজ করে। সো আই এম কাইন্ড অফ হ্যান্ডলিং টিম রাইট নাও ইন হিজ ক্যারিয়ার। তো তখন নাকি এটা নাকি এক ধরনের কমান্ডিং একটা ভাইব আনে। সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রু। আমি কেবল মিলাই দেখলাম যে রাইট, লাইক when you shift to these little differences, এটা অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ আনে অনেক, লাইক 100% on how people approach you, on how people react to your thoughts and everything. Wow, a lot of psychology, না? But I do think এই ছোট ছোট differences গুলা, this will come only from your mentor, right? যেমন সামির নাফি সেলিম ভাইয়ের কথা বললো, এরকম একটা ইনসাইট আমার কাছে মনে হয় না যে অন্য কেউ তোমাকে দিতে পারতো, বা এত চিন্তা করে এই ছোট একটা
piece Right. of information that absolutely changed the way people look at you. ইনশাআল্লাহ will change the way এখনো but এখনো হয়নি তো। business wise না business wise yes 100% এখন আমি একটা মিটিং এ ঢুকলে I'm charging a lot more or I don't have to prove myself as much আমি যদি ক্লিন শেভ করে এখন একটা মিটিং এ ঢুকি like ও আচ্ছা বাবু মানে একটা বাবু আসছে like you know বাবু or similar thing to আমি যদি এখন একটা ব্র্যান্ডেড শার্ট পরে ঢুকি right these are very simple tricks which I have learned at least আমি যদি এখন 2000 টাকার একটা ফেক বারবেরি শার্ট পরে এন্টার আর একটা রিয়েল ওয়ান পরে ঢুকি people will be like oh আমি যদি একটা টি-শার্ট পরে ঢুকি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আসছি ক্লিন শেভ and like you know they won't pay me shit আসলে in the actual deal I can charge him 2 lakh instead of 1.4 lakh just because of my fit because they're like watch দাঁড়িয়ে আছে high-fi shirt okay he's to be taken seriously these are small tricks because এখন what I've learned in the last 6-8 months or one of my specializations is actually communication and PR so I've learned a lot of these things from certain people around me very very thankful to them so তখন you understand how the game works to a large extent very very fun stuff very very fun stuff সামির আমি জাস্ট শেষ করার আগে একটা ছোট জিনিস আমি মানে রিলেট করার ট্রাই করব ডু ইউ থিঙ্ক এগুলো আমরা আগে থেকেই সাবকনশিয়াসলি ফিল করতাম বা জানতাম এইসব ছোট ছোট জিনিস বাট নেভার কোয়াইট হ্যাড দ্য উইজডম অর কারেজ টু ওপেনলি এই জিনিসটাকে অ্যাডমিট করা যে এই যে যেমন বিয়ার্ডের ব্যাপারটা বা এগুলা কারণ এগুলো কিন্তু আমরা ভাবছি রাইট লাইক ছোট ছোট মনে হয়েছে বাট ওই যে ওই র্যাশনাল সেন্সটা আসে নাই যে ওকে বাট এটা কিভাবে র্যাশনাল হবে এই যে যেমন তুমি রিঅ্যাক্ট করছো নাফিস সালিম ভাই যখন বলছে যে দাঁড়িয়ে রাখো তুমি লাইক হ্যাঁ মানে লাইক এই যে deep down you even thought this at one point in your life ঠিক আছে যে হ্যাঁ এটা তো হইতেই পারে মেবি দিস রিলেটস তাই না তো আই থিঙ্ক জিনিসটা অনেকটা ওপেন সিক্রেটের মতো রাইট যেগুলো আমরা সবাই ভাবি বাট দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু টেক দ্য স্টেপ আর কি আমি লাস্ট দাঁড়িয়ে রাখছি বোধহয় 1 বছর আগে 1 বছর so I always I can grow a beard very easily আমি করি না because I felt like I looked better without it but এখন আমার সবাই বলে some people say I'm more to be taken more seriously but আমাকে এত বেশি কিউট লাগে না দেখতে but honestly I don't care business first company first আমার persona of course first so I'm more than happy to keep a beard but হ্যাঁ এই জিনিসগুলো স্মল সিক্রেট গুলো sometimes আমরা অনেক অ্যাডভাইস শুনি আমরা ঘুমায় ভুলে যাই আমি যদি আসলে বললাম না I cannot attach I think a lot better as a creator when I detach myself when I almost act like the producer and director without being emotionally connected to the persona SameerScane অনেক গালি খায় but at the same time আমাকে তো কেউ চিনে না ওরা তো আমাকে গালি দিচ্ছে না রিয়েল লাইফে কি আমাকে চিনে সামির আহমেদকে গালি দিতেছে নো নট as many হাফেজ none of those people have seen me ওরা আমাকে জাজ করতেছে based on my perspective of একটা ভিডিও এখন আমি যদি ওই মানুষটার জন্য এতগুলা গালি নেই that's not fair on me mentally fair না real life fair না এখন you guys have a right to hate me and that would be fair কেন you've talked to me for an hour আমার ভাইবটা ভালো লাগে না I don't like it that's fair এটা আমার গায়ে লাগবে এটা আমার গায়ে লাগা উচিত but যে মানুষটাকে তুমি দেখছো for 3-4 minutes not even talking to you oh I hate that guy এই প্রেসারটা আমার নেওয়ার কথাই না rather আমার ডিট্যাচ করে I should act like আচ্ছা I'm the creative director there how can I play around with this doll what do I want him to do ও কি করবে that's the fun part and that's something I enjoy very much right yeah That is a very interesting take on keeping a beard and I তোসিবেরটা মানে তোসিবেরটা পশম মনে হয় রাইট আমারটা ঠিক আছে সামির আমারটা ঠিক আছে রাইট মানে আই হ্যাভ তোমারটা জোস ওটা জোস I think mustache is fairly cool বাট পার্সোনালি স্পিকিং সামির আমি তোমার যা যা কন্টেন্ট দেখছি আই থিঙ্ক বিয়ার্ড সুটস ইউ বেটার আমার কাছে পার্সোনালি আই লাইক ইউর বিয়ার্ডেড ভাইব বেটার অনেস্টলি সিরিয়াস লাগে I একটু সিরিয়াস লাগে সিরিয়াস লাগে মানে মনে হয় আ ম্যান হু নোজ হোয়াট ইজ ডুইং সো এটা লাগে মানে আমিও তো আছি কনভারসেশনে ঠিক আছে রাইট আচ্ছা যাই হোক থ্যাংক ইউ সামির ফর ইওর টাইম আমরা অনেক কিছু নিয়ে দাড়ির পার্টটা আই উইল রিমেম্বার ফর আ রিয়েলি লং টাইম কেন কারণ আমাকে যদি কেউ বলতো আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কন্টেন্ট আসলে তোমাকে কেউ সিরিয়াসলি নিচ্ছে না একটু দাড়িটাই রাখো আমি হয়তো তুই বল যে কি কি স্কিল আমি এক্সেল একটু ভালো করে শিখবো নাকি বা আমি but yeah the fact that you took it as an invaluable piece of advice and ওটা যেহেতু is impacting your business so it shows that it really worked so thank you Sameer মোটামুটি 1 ঘন্টার মতো হয়ে গেছে তোমাকে অনেক ধরে রাখছি তো যদি লাস্ট কিছু বলতে চাও বলে আমরা I guess we can wrap it up today yep
থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস। আমার অনেস্টলি এই সিরিজটা দেখে আমি কেন আরেকজনের পোস্টে কমেন্ট করছি, থাম্বনেলটা সেই ছিল ভাই, and it makes me happy because doesn't matter how big or small your platform is, when you really care about your content it will show in your work. ওই থাম্বনেলটা দেখে I'm like damn, আর you guys are bringing in smart people, সবসময় যে সেলিব্রিটি আনতে হবে এমন তো না। রাফি চৌধুরী কিনা, I was like hell yeah bro, I want to be on that. আমি গিয়ে সুন্দর একটা কমেন্ট, I was very happy. And I'm always মানে hoping যে many more of these shows come out, because বাংলাদেশে আরেকটা যেখানে গ্যাপ আছে is artists but creators don't have enough platforms to promote their music or to talk about their careers and এটা ওটা. So Right. I hope you guys work towards becoming and building a much bigger platform, but gradually and effectively. যেদিন ওয়ালিদ ভাই একটা কোম্পানির সিএফও হয়, সেদিন he will come to Skane Media and Yeah. have this show there built in a proper way. না So I হোয়াট ইফ cannot আমি wait আমাদের for that day. পডকাস্টের কোম্পানিটারই সিএফও হইলাম, রাইট? এটা সিএফও হয়ে দেন আই ক্যান কাম Done. ওভার। হ্যাঁ, ডান, Done, ঠিক done, আছে। done. হ্যাঁ Done. দুইজনের অনেক বড় একটা কোম্পানি, ওনার সিএফও আর আমি Yes. অন্য একটা সিএক্সও আর কি, শেষ। হ্যাঁ Done. CXO, alright. না, Done. So I ইনশাআল্লাহ, cannot wait for that day. if we ever shift offline, we are definitely coming to you, Sameer. So Inshallah. this is a deal. ঠিক Deal, আছে, সাইন deal, হয়ে deal. গেছে, সাইন হয়ে গেছে। এটা শেষ। কিন্তু এটা Done, কিন্তু লাইভ, মানে ইটস অন দি ইন্টারনেট, ইটস ফরএভার। এখানে কিন্তু থাকবে, ঠিক আছে? I'm good to say. ঠিক আছে। করে দিচ্ছি, করে দিচ্ছি। Done. ঠিক আছে। Done. Awesome. Okay, Alright, so Sameer, Thank you guys, so much, guys. yeah, হ্যাঁ, আবার কথা হবে ইনশাআল্লাহ, and hopefully Inshallah. next time সামনাসামনি। yeah. All right. Take care. Alright, See you guys. Allah Thank you so bless. much for watching. Take care. আল্লাহ হাফেজ guys.